Hey guys, welcome back to our channel. ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా? We are now 3.5k family. Thanks for all your Now she is guiding us towards the dining hall. Come, let's go. So, ఇప్పుడే మనం డైనింగ్ హాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద గ్రాండ్ డైనింగ్ హాల్. They start the brunch with a tasty immunity booster. That's how they're serving us the fully sanitized plates, forks, spoons in an enclosed cover.
and it has a amchur and chatpata chat masala also included in it. Altogether it's really good and bursting with flavors. After the tasty steamed bao buns, they have served us a big 12-inch pizza. Pizzas are must try here. జనరల్గా మనకి పిజ్జా బేస్ బయట చాలా థిక్గా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే చాలా థిన్గా ఉంది బేస్ విత్ మోర్ టాపింగ్స్. సో దానివల్ల మనకి టేస్ట్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ అ చికెన్ బార్బిక్యూ చికెన్ పిజ్జా. These are sabj galoti kebab, a famous Nawabi preparation. These are the veg Manchurian dumplings served with Manchurian sauce. And here comes the most favorite dish, smoked sambal chicken. ఈ డిష్లో మలేషియన్ పీనట్ సాస్ యూస్ చేస్తారు, సో దానివల్ల ఈ డిష్కి టేస్ట్ ఇంకా హైలైట్ అయింది. These are the fish thread balls served with tomato sauce. In this dish, fish is pounded with spices and wrapped with flat noodles and deep fried. So the next up is tandoori prawns. It's a chef's special. It's cooked in a clay oven. సో చూస్తున్నారు కదా మన అరకు స్పెషల్ బ్యాంబో చికెన్. ప్రజెంటేషన్ అయితే చాలా బాగా చేశారండి, నాకు చాలా నచ్చింది ప్రజెంటేషన్. లోపల కూడా చాలా స్పైసీగా అనిపించింది. చాలా హాట్గా సర్వ్ చేశారు మనకి. చాలా స్పైసీగా ఉంది అండ్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా అనిపించింది. ఆ బ్యాంబో ఫ్లేవర్ అంతా చికెన్కి ఉంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఆఫ్టర్ ద స్పైసీ బ్యాంబో చికెన్ వీ హ్యాడ్ రారా గోష్, దట్ ఇస్ రారా గోష్. దిస్ is also spicy. And this one is Shyam Saveri Kofta Curry. Yeah, looks delicious, no? And this is, they gave egg noodles. This is chicken chettinad. And with noodles they gave onion sauce. And this one is my favorite, fish and chips. Yeah. దిస్ ఇస్ ముర్గ్ దమ్ బిర్యానీ. పక్కా హైదరాబాదీ స్టైల్లో ఉంది, చాలా స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఏ మస్ట్ ట్రై. కింగ్ ఆఫ్ ది డిషెస్ అని కూడా అనొచ్చేమో, అంత బాగుంది.
Last but not the least, we had the famous dish in Kerala, appam. It's very tasty. Let's go inside and look at the executive lounge. Wow, just look at the sea view. The view is just awesome. This is the executive lounge. They have served so many VVIP politicians and cricketers like Kapil Dev, Sachin Tendulkar, Dhoni, and many others. And they used to love this place. So this is all about Welcome Hotel Grand Bay. Hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe to our channel and keep supporting us. Until next video, bye bye.